don't do anything, don't help me. Done. Hello everyone, this is your favorite chiropractor, Dr. Sanjay Sarkar. Hope you had a good Diwali and rest of the festivities. Now we are actually back and our clinic is open from today with another patient. She is actually a patient who had come earlier for low back pain, but her right now low back pain is already resolved. She is doing fantastic. She is currently here with us to treat her migraine. So let her ask what the problem was or is, and then we'll treat the migraine accordingly. আপনার কোমরে ব্যথা কেমন আছে এখন? এখন অনেক বেটার, মানে একদম কোনো অসুবিধা কিছুই হচ্ছে না আর কি, সেই জন্য মানে একদম জিরো পেন সেটাই বলতে। আচ্ছা, ফ্যান্টাস্টিক, গুড। আশা করি এক্সারসাইজ গুলো করে নিতে যাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, কারেক্ট। So after event setting, please remember, continue the exercises, as exercises is the bread and butter of health and fitness for the human body. As I always reiterate one fact, that your diet and exercise are the long-term medication that will keep you fit and healthy. Do not forget on that. So even though she has no pain and no other issues, but she is still continuing with the exercises, very good on that, so that she has no recurrences or minimal chance of recurrence. তো আজকে যে আপনি এসেছেন ব্যথা নিয়ে, মাইগ্রেনের ব্যথা নিয়ে, এটা আপনার কত বছর ধরে হচ্ছে সেরকম? অনেক ছোট থেকেই এই প্রবলেম। আচ্ছা, অনেক ছোট বলতে কত বয়স, কি রকম? 10-12 বছর থেকে, তার মানে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সেটা শুরু হয়েছে। এই এপিসোডটা কবে শুরু হলো? এটা আমার নেক্সট উইক থেকে শুরু হয়েছে, ঠিক আছে? কাল থেকে প্রচন্ড আর কি, কালকে ইভেন বমিও হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ওনার লাস্ট সপ্তাহ ধরে হচ্ছে এবং ওনার কাল রাত্রেও অনেকটা ব্যথা বেড়ে যাওয়ার পরে বমি হয়েছে। আজকেও কি বমি? আজকে হয়নি। কালকে কত ব্যথা ছিল? আর এক অসহ্য ব্যথা। আর এখন কত? এখন 8-9 এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, ফ্লাকচুয়েশনস হচ্ছে। আপনার ব্যথা কি টেম্পারেচার চেঞ্জে, ঠান্ডা থেকে গরম, গরম থেকে ঠান্ডা হঠাৎ এলে সেরকম কি কিছু হয়? হ্যাঁ, সেরকম হয়। আর হাউ অ্যাবাউট আলো, অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলো যদি পড়ে, বা আলো থেকে অন্ধকার, বা হঠাৎ আওয়াজ যদি হয়, সেখানেও কি মনে হয় যে একটা মাথা ব্যথা, বেদনা, সেই ভারী ভাব, সেরকম কি কিছু? ওয়েদারটাতে বেশি হয়, ফ্লাকচুয়েশনস ইন টেম্পারেচার বা ওয়েদারে সেটা বেশি হয়। তো আমরা জানলাম যে অনেক বছর ধরে উনি এটাতে মাইগ্রেনে শি ইজ সাফারিং, অ্যান্ড শি ইজ অলসো সেড দ্যাট হার মাইগ্রেন স্টার্টেড লাইক লাস্ট উইক, ইনক্রিজড yesterday, and then she actually threw up, but since today morning she is not throwing up, and her pain has reduced a smidgen to 8.5, let's say on an average between 8 and 9. So let's start with the treatment and see what we can do. My first go-to is to release the suboccipital. So why do I have to release suboccipital? Here is the story behind it. So if you can look over here, this is your spine. This is basically the posterior section or back of the spine. This red color, the blood vessels that you can see in the skull, এই যে স্কাল আছে সেইখানেই ব্যথাটাকে উৎস হয়। So there are two triangles on either side of the base of the skull called suboccipital triangle, and suboccipital triangle is bounded by triangle, so three muscles necessarily. So obliquus, capitis superior, inferior, and rectus, capitis posterior, major and minor. So between the triangle or through the triangle there is one nerve and one artery, greater occipital nerve and greater occipital artery, which kind of bounds like this and goes up towards the head, towards the front of the head. So any one of if the arteries get engorged with pressure or the nerves get hypersensitive, then it causes inflammatory response and pain symptoms of the migraine headache, which is from here it goes up like this, and the entire head takes up with the pain. So we will try to release these suboccipital muscles. মানে আপনার একটু উঠে আসুন এদিকে, ওকে, এদিকে ঘুরুন। এইখানে ওনার ব্যথা বলছেন, তাই তো? এই জাস্ট এই ওভার হিয়ার। সো এই দুটো জায়গা, দিস টু এরিয়াস উই উইল হ্যাভ টু রিলিজ ফার্স্ট, অ্যান্ড দিস টু এরিয়াস বেসিক্যালি
comprises of this artery and the nerve. I will try to release this musculature first and then try to release the headache as much as possible. So be with us. So we will actually do an osteopathic technique. Osteopathic technique is much better than just chiropractic technique, and there has been multiple studies and my experience of over 2 decades, mostly in America, that I have seen if I do osteopathic techniques, it is much more relaxing for the patient. There is reduction of also spasm and pain and any other symptoms associated with this migraine problem. So what I am trying to do is basically relax the patient's head, and my fingertips are on the suboccipital muscles right now. Actually, to me, the right side triangle right over here, obviously I'm not sure if you can see, if I'm pointing, so I am going to apply a little bit of traction and pressure in a certain direction, so and try to release the suboccipital triangle. All right, I have started. So I'm applying a little bit of digging into the triangle with the help of my fingertips. আস্তে করে মাথাটাকে আমি টানবো। Let me know আপনার যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে জানাবেন। So I am trying to pull or apply very slight traction, and I am hoping she will feel much more relaxed at the end of this treatment already, which most of my patient actually says, like they feel like there has been a miracle on the head, but it is no miracle, it's no magic. Everything is based on science and scientific facts and evidence. What I am trying to do is just basically release that triangle specifically. I am feeling a little bit more tension on the right side than left, so I will change my angular positions a little bit, which will help me get through pull or tractional force a little bit better. Ekdom. I can feel the muscle melting under my fingertips because our head is actually right now on my palm resting. আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো? ঠিক আছে, ওকে। All right, fantastic. I will relax, make her head relax. So I will give a little bit of a C0, C1, C1, C2 chiropractic technique. Relax. Don't do anything, don't help me. Hopefully you viewers, you have heard her C0, C1, relax, going into place, relax. Again, C0, C1, C1, C2. I am applying a little bit of SCM release, sternocleidomastoid muscle release along the mastoid border or posterior border close to the mastoid and going down. I'll go a little bit in towards the clavicular portion or sternoclavicular joint right over here. This helps me to release the SCM a little bit. Done. So I will be using the adjuster technique on the suboccipital muscles to release as much as possible. Going over the mastoid process around the SCM muscle. ওপর দিকে তাকাবেন। Okay, ছেড়ে দিন, relax, লম্বা নিঃশ্বাস নিন. We will go into the upper traps usually because of the compromise around the suboccipital area where the upper traps kind of originate at the proximal attachment points. These gets also very stiff and tight. So I will try to release the upper traps. And this is there are multiple ways we can do it, but this is one of my favorite technique. I'm going along the root of the trapezius fibers. Her right side is much more problematic than the left. Okay, all right, relax. Done.
I hope you heard this beautiful noise or crack. I'm going over the upper T-spine and CTJ to release, because all the suboccipital muscles come over here and then they run up over here to get attached and they are all tight. Okay, relax. লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়বেন। আরেকবার। Last. Done. Okay. All right. We will be using Y strap mechanism, and I actually call the Y strap as figure of 8 because, and there are certain modifications that I have done to fit my clientele and based on my exposure and experience. So whoever wants to use this can certainly contact me for further details. All right, relax. লম্বা শ্বাস নেবেন। লম্বা শ্বাস, একদম শরীরটাকে ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়বেন। আরেকবার। ডান। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। দুটোবার লম্বা শ্বাস নিয়ে নেন। দুটোবার লম্বা শ্বাস। So let us ask after the end of the treatment sessions for migraine, especially for her, because we customize the treatment for each and every patient, because migraine patients vary a lot with signs and symptoms. So let us ask her and see if what she is feeling. কি রকম কি লাগছে আপনার সেটা বলবেন, আমাদের জানাবেন। অসহ্য ব্যথাটা কমে গেছে, এখন কত তাও আছে যদি কিছুটা থাকে? 2 মতন ব্যথা আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, অ্যাবাউট 2.5 এরকম বলছেন আপনি। সো অ্যারাউন্ড লেটস সে অ্যাবাউট 2 পেন শি ইজ কারেন্টলি হ্যাভিং, which has come down from 8.5 in one session of migraine treatment. She probably will need one more treatment maybe tomorrow. So, and then we will give her a little bit of specific exercises and then we should be good to go. ঠিক আছে, আচ্ছা। Thank you so much for again watching and catering to our Remove Pain Clinic channel. If you or anyone that you love is suffering from any kind of musculoskeletal and nervous issue, including migraine and sinus and nasal septal defect, please call in the numbers provided in the description. We have multiple phone calls, WhatsApp numbers and websites and email addresses. Feel free to reach us as soon as possible so that we can take care of you. Thank you. Until next time, take care. Bye.